11 10 هلا بشيكه. Okay, so how is everything? We're gonna revise today 11, chapter 11, 1, 2, 3, 4. At the end of the class, you will have also a pop quiz. Abdul Hafiz, can you hear me? Yes. Abdul Hafiz, I'm not receiving from you any homework. لا على اللينك ولا على الاسكول. الاسكول عم تبعت لي الانبوكس فاضي. Miss? Miss, can I go to the bathroom? Yes عبد الحفيظ, what's the problem? ريناد بتبعت لي فمش حجة انك ما بتعرف تبعت لي. مس أنا ما معي موبايلات. ما بترضي تعطيني موبايل. ف أنا حليت هلا الواجب. أنا هلا محلول. ما هو عبد الحفيظ انا كيف بدي اعرف انه انحل؟ انت ما عم تبعت لي اياه لا على اللينك ولا بتبعت لي اياه على الاسكول، عم تبعت لي المسج فاضيه. فهذا مش حل، لازم تلاقي حل انت وماما وتخبرها انه انا ما عم بوصلني منك هومورك ابدا ابدا. اوكي. اوكي حبيبي؟ اوكي. طيب ريتال بس ترجع نحكي معها. اوكي. اللي عم ببعت لي على الاسكول مين ضل؟ روحي ما في داعي تضلك تبعت لي على الاسكول، بوصلني منك على اللينك، لما بدك ارجع شيء احكي لي. يوسف نفس الحكي، يوسف لو سمحت المرة الجاي ابعت لي اياها على اللينك. تمام؟ So, let's start the lesson. Who's not here? Jinan or Hamza? Yeah. Now, if you have any question, just ask. Okay. Now, don't mute yourself without permission, please. Today, we're going to revise 11.1, 11.2, 11.3, 11.4. To convert between decimals to fractions, what do we do? Who wants to tell me the first one as a decimal? Yes, Umar Taysir, can you give me the first one as a decimal? Umar? Yes, teacher. What's the decimal for the first one? This one? Yeah. This one, 2, 3, 3, 1, 2, 3. 12 out of 3. 12 out of 3. Teacher, I'm back. This is how do we solve the Omar? Omar, how many are shaded? 3. 3 out of what? 3 out of 1, 2, 3, 8. 8? This is how do we solve decimal Omar? No, we count. 1, 2, 3. 3 out of 10. How do we read it as decimal Omar? How do we read it out of decimal? Omar, we write it like this, 3 tenths, right? Yes, yes. And as a fraction, how do we write it? The fraction. How do you write the fraction? 3 out of 10. Yes, 3 out of 10. Okay, who wants to do the second one? Richard, can you do the second one? Yes. Oh, yes. 23. No. 24. 24. Teacher, what should I do with the 2? Yani, Tell me how to write it as a decimal. as decimal? Yes. 0.24. Okay, so we read it. We write it as a fraction. How? 24 out of 100.
Okay, is it simplest form, Vital? No. Okay, how do we write it as simplest form? Simplest form. Divide 20. I don't know. How you don't know? 24 and 100. You have a quiz at the end of the class. How you don't know? What do we have here? Um, By 4, what do you think? what? By 4. By 4. 24 divided by 4, 6, and 100 divided by 4, 25. Okay. Abdurrahman Fouda, can you remind me of this? How do I write it as a fraction? Okay, when I write how I write it as a fraction, I write it 73 out of 100. Yes. It's not simplest form. Are you sure? It is simplest form. Okay, thank you. Hamza, can you do the other one? Wait, Ahmad, you should focus with me. Don't unmute yourself without permission. And if you do any other nagging voice, I'm gonna remove you from the class. Is it clear? We are in class, we are not playing. Yes, Hamza, can you do 28, please? Hamza, can't you hear me? Okay, let's try another one. Who wants to try? Raise your hand. Umar Shar'an, can you try? Let's see. Out of the 25 out of 100. Is it simplest form, Umar? No. Okay, so how can we divide? Divided 5. Yes, which is? 5 5 over what? out of 10. 5 over 20. 20. Okay. Then Equal 1 out of 4. yes, excellent. Thank you so much. So it's a 3 and 1 out of 4. Is this part clear? Who has a question? Okay, let's continue. Now, I told you to memorize these. We already know them. The new is 25 times 4. So, how to change 3 and 1 out of 4 to decimal? The denominator should always be what? Should always be what? Lean, can you tell me the denominator for the decimal should always be what? It should always be more than the denominator should be always more than the Yes, yes, but to change it to decimal, it should be a number. What is that number? It should be 10 or 100. Amazing. So the first one, can you change it to 10 or to 100? To 100 To 100 times what? times 25 Times 25. So what's the answer? equals 3 and 25 out of 100. Yes, how do I read it as decimal? 3 and 25 hundredths. Excellent. Ala, can you do the second one? Ala, okay, I'm gonna help you. Now, can you 1 over 2, يعني we can multiply it by 5. okay, excellent. Then what we will get?
We will get 5 over 10. 5 over 10. And how do we write it as a decimal? 0.05. Yes, how do we read it? 5 what? 0 and 5. Okay, thank you, Ala. Excellent. Now, Malak Mansour, can you do this? 70 out of 7 out of 20 as a decimal. Yes. 2 and 7. Now, we should change the denominator to what, ya Malak? 10. 10 or 100. Can we change 20 to 10 or 100? We can times it with 5. 5. So, what we will get? 100. Yes. And 7. It will be 35. Okay, so what we will get now? How do we read it as decimal? 0.35. We read it as decimal. How do we read it? 0 and 35. No, 3500. Right? Yes. Awesome. Can you do the other one? Awesome. This one, awesome. How do we write it as decimal? It's decimal. We multiply 5 by 2 to get 10. 4 times 2. So what is it? 8 out of 10. Excellent. Decimal 8/10. Excellent, awesome. Thank you so much. Now, who has any question about this lesson? Abdurrahman Foudi, a question? Abdurrahman Foudi, do you have a question? No, I don't, teacher. Okay, let's continue now. Abu Zayyad, do you have a question? Yes, teacher, I don't understand What? this lesson. How to change 20 to what and 5 to what? Yes. Okay, Abdurrahman Abu Ziyad, look, to write a fraction as decimal, you should have the denominator 10 or 100. Now we have 7 out of 20. Can we change 20 to 10 or 100? Ask yourself. I told you last time to memorize this. Look, this. Can you see them? Yes. Can you see them, Abdurrahman? Yes. Yes. You look here. Can we change 20 to 100? Yes. By what? Times 100. By 5. So here what we did is multiply by 5, multiply by 5. What we will get? 5. 0 point. No, wait. 35 out of 100. Now, did we get the denominator 100 or 10 as we want? Yes. Okay, so we write it now. We don't have any whole number, so we write 0. Decimal point 35 because we don't have any whole number. Okay. Okay? Okay. So, Hamza, no, not Hamza. Okay. Is it clear now? Yes. Okay. Let's continue. Now, ways to represent decimals, we have many ways. The first one is grid. Second one is place value chart. Third one, standard form, word form, and expanded form. Standard form, we use numbers. Word form, we use words. How do we read? Expanded form, we use values added together. Who wants to tell me how to write this? 8 and 700. Rawhi, can you solve? Rawhi? Yes, write 8 and 1700 in standard form. We will write 8.707.
and 07 because it's 700, not tens. Muhammad Salam, can you tell me what to write in expanded form? 0. 0 plus 0 plus 7. 8 plus 8 plus 7. Excellent. 0, you mean 0.07? Yes. Okay. Now, who wants to tell me how to solve this? How to write them as a standard form? Abdul Hafiz, can you do the first one? What? This one, 12 and 53 hundredths. How can I write it as a decimal? Uh, 12 and 1500. Yes, how do I write it as decimal? Uh, 0.8. From where did you get 0.8? It's 12. How do I write it 12 first? 12 and 15. Teacher, I don't understand. We want to write this number 12 and 53 as a standard form. Standard form using numbers. How do I write it? Six. No, there is no 6. 12. Can you see here? Yes. How do I write it 12? 12. 12. 12. I write this. Okay, so 12. Instead of and, what do I do? What? Instead of and, what should I write? I will write 12. Then And which is decimal point, 1500. 5300. Thank you. Ahmed and Amy, solve the second one. Where is it? Very good. Look at here. Okay. Can you see it? Yes. Okay, what's the number? 1 sec. 36.89. Thank you, Ahmed. Now, do you have any question about this lesson? Zaid, a question? Zaid, is it a question? No, I accidentally raised my hand. It's okay. Now, comparing and ordering decimals, we said that we have steps to compare and order decimals. The first step, line up the numbers according to the decimal point. Then we start comparing from the left, not from the right. We have 1, 1, 2, 2, 3, 4. So which one is greater? Of course, 4 is greater. So we're going to say that 12 and 4/10 is greater than 12 and 39 hundredths. Who wants to start comparing? Zaid. Me, teacher. Zaid, compare the first one, Zaid. Zaid, the first one, compare it. Which one is less? Which one is greater? The greatest is 0 and 39 hundredths. 39 hundredths is greater. Excellent. Rital, can you do the second one? Yes.
Yes. The answer 6.19. Excellent result. 6.19 is greater. Now to order, we follow the same steps. We line up the numbers according to the decimal point, then we start comparing from the left. Always remember, we start comparing from the left. So as you see here, 3 and 4500 is the biggest. Then we compare 3 and 3 tenths, 3 and 3900. So the order will be from least to greatest, 3 and 3 tenths, 3 and 3900, 3 and 4500. Who wants to solve the first one? Malak Ahmed, can you solve? Malak Ahmed, can you solve the first one? Yes, teacher. Yeah, let's solve it. We'll line them up. Okay, so which one is the least? 2.21, Excellent, then 2.24, Then? 2.28. Excellent, thank you so much. Karam Awamle, you didn't participate today. Can you solve 22? What? 22. Order from least to greatest. 22. 0.5, 0.6, 0.62, 0.67. Okay, amazing. Now, do you have any question about comparing and ordering decimals? Yusuf? No. Yes? Can I go to the bathroom? Go quickly. Yusuf, do you have a question? Teacher, No. teacher, Yes, I'm hearing you. can I go to the bathroom? Go quickly. Okay, so that's it. Let's go to rounding decimals, and you all know the poem, and of course you memorize it. What is it? Find your number, look to the right. If it is 4 or less, just ignore. 5 or more, add 1 more. So who wants to remind me how to round this to the nearest whole number first? Whole number. Karam Bakir, can you do it? Yeah. Yalla, do it, please. To the whole number, Yes, so which number should we underline? 6, 6. Look to the right. 5. So what should it be now? No, the 6 will be 7. Okay, so the answer is 37. thank you. Who wants to try the second one to the nearest tens? Yusuf, can you do it to the nearest tens? Yusuf, can you do it to the nearest tens? Yes. Yalla, do it. The answer is 36 and 50 hundredths. Excellent, thank you, Yusuf. Who wants to do this? Abdurrahman Abu Zayyad, can you do the first one to the nearest whole? Uh, 34 point. Whole. So which number should you underline? لا ننتبه. 3. 3. 3. This is the nearest whole. Where is the whole, Abdurrahman? 4. 4. So you underline 4. Then we look where? To the 3. To the 3. Look to the 3. If it is 4 or less, Just ignore. so what is the new number? 34.000. Thank you. 00. Hamza Saifan, can you do it to the nearest 10? Hamza, can you do it to the nearest 10? Yes, I can. Yalla. What number should we There's underline? something. Okay, now can I? Anyone? The first 13. number should we underline? The 10th or okay. It's 34 and 30.
Excellent. Thank you so much, Hamza. Now, Malak Mansour, did you answer today? Yes. Who didn't answer today? I'm trying to know. Teacher, can I? Omar Taysir, يلا, do it. Okay. 30. Do you want the 35.56? The nearest whole. Okay. The nearest whole. We underline the 5. Yeah. It will be 36.00. Excellent. Awesome. Can you do the last one to the nearest tenth? Me? Awesome. وطي صوتك. اسمع. ليش وقفت هون؟ بعد. كده روح اتخبى. Awesome. خمسة. Awesome. It will be 35.60. Okay. Now, Yusuf, don't unmute yourself, please. Okay. Okay. Now, who has any question about the lesson? Now, look carefully what you're gonna do. What you're gonna do is, all of you should turn on the camera. All of you. روحي ومحمد سلام turn on the camera. Except حدا معين أنا أعطيته البرميشن امبارح لسبب معين. كرم بكر turn on the camera. محمد سلام turn on the camera. Second step, turn on the voice. مش هلا، أنا هلا بفتح لكم الصوت. Third step, I'm gonna send you on the chat a link. وكلكم صرتوا تعرفوا كيف بنحل اللينك على الجوجل، صح؟ نعمل copy لللينك، paste وبنشتغل فيه. You have 5 minutes to do it alone. روحي turn on the camera. ومحمد سلام So 5 questions. مثل شات هذا مثل chat disabled. بس هلا ما عملت إشي لسه. حدا عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يرفع ايده لاني بدي افتح الصوت، فما بدي كل شوي حدا يحكي وتزعجوا بعض. محمد سلام، اذا الكاميرا ما انفتحت ما راح اكتب لك الامتحان. وما حدا يسكر الصوت. عبد الحفيظ ليش الصوت عندك مسكر؟ باي. هلا imagine that we are in the first express line TV voice. هلا راح افتح راح ابعث المسج. clear؟ تيتشر بس أنا حله على تليفون أمي عشان تليفوني يعني ما بقدر أحل عليه. بس هلا عندي على الزوم. احمد اي حدا ثاني قالوا on the class. انا مش جاي العب معك. ولا لا؟ I'm gonna put the link on the chat. Okay. Hi. أول إشي. اوكي، اي حدا عم بكتب اسمه على الشات راح اطلعه من الكتب واحط له اسمه في الكويز. بعدين رح ابعث اللينك وممنوع اي حدا يكتب شيء على الشات. بعت اوكي، now here is the link again. Start with it. اللي مش عارف يفتحها لاول مره بصير حدا يساعده، بس ما حدا يدور بدون مساعدة لاني عم بحذر. اوكي يلا. بس هيني دخلت. يلا أنا بدي أعمل unmute. عمر كالغاصة لو سمحت بس يفتح اللينك الكاميرا. مس ما هو انا مس انا بحكي معاكي وانا فاتح اللينك. اوكي يلا. ملك فيعني مش راح تشوفي صورتي. مس ما رضالي. عبد الحفيظ مس لازم كوبي بيست. ما فتح لي اللينك. لازم تعمل كوبي بيست يا عبد الحفيظ. ماما
حدا يساعدكم بس بإنكم تفتحوا اللينك. ماما اضبط افتحي لي اللينك لو سمحت بسرعة. يصير حدا بس يساعدكم بفتح اللينك أول مرة عشان تعرفوا. بس question 2 فيه غلط حاسس. هي بكبس مش عم. وين اللينك المسقطة؟ هي هذا وين كيف اعمل كوبي؟ فتحت على اللينك. اللينك موجود على الشات، الصوت كله مسموع. اوقفها يعني. حاولوا إنكم تقعدوا بمكان رواق الموضوع. صدقني that's super easy. الماس نسيت إشي. ماس طلعي ماما أزف رياكشن طلعي لازم تحط زيرو. ما بعرف ايش هو عاصم كلمة. اوكي باخذ سي لانه هي نسيت ما طلعت 20 هي 100 نزلت زيرو. وين حمزة؟ اوكي. كان خلاص هاي أنا بعرف. شو آخر سؤال سبمشن سكيب إيش فيه؟ طب بعمل سبمنت. إيش آخر سؤال؟ هذا بقول submission ID skip. Try finished. إيش آخر إشي؟ Yeah, the statement correct. But I don't know how to put it on the search. I mean, أنا والله مش لا ليه do not edit شو أكتب هون طلع your answer do not إيش آخر بس إشي؟ آخر سؤال إيش يعني؟ شو أكتب سؤال مس حاطة إشي. بس آخر سؤال لازم أكتب إيش عشان أقدر أعمل submit. أنا كتبت وات بس. مس مو مدخلين على اللينك يا مس شو أكتب مس شو أكتب؟ اكتب آخر إشي. Listen to me. I will not answer again. On the submission, write your name again عشان تقدر تعمل submit. Who told me that the link doesn't finish? Yes. بس لازم أكتب بالعربي. مش مو فاهم السؤال الأخير. هذا ترجم أسئلة من المدرسة. ماما تعالي مش آخر سؤال لازم أكتب إشي. شو آخر سؤال؟ أوكي بس أكتب وات. أنا بس هيك كتبت. أوكي عمر شرعان شو آخر سؤال؟ صح طيب عمر شرعان زد teacher what do you mean do not edit this اسمع خلصت أنا. شو هو field or your time will not be recorded. خلصت عاد أطلع. بس عندي سؤال My question too. مش فاهم في إشي مش إيش هذا submission ID أعمل yes do not edit this. I'm talking. Listen to me. I said on the last submission, write your name, all of you. Ask again about it. بس أنا أوريدي سويت له سبميت وما حطيتش اسمي. حطيت كلمة وات.
I didn't write my name the last one because I did not know. شو السؤال الأخير؟ Yes. I did it. Raise your hand if you I did. finished the quiz. روفي إذا ضل حدا وراك رح أعتبر الامتحانات وأحط لك صفر. ايه صح هذا. Teacher, I wrote it. Teacher. رح أعتبر بدك تعيده. شفت الإجابة ليش بدك تعيده؟ لا موضوع شغل. Yes, في آخر سؤال submission ID skip this field do not edit this field or your time will not be recorded. شو هذا؟ أعرف شو كانت تعمل وراك. اوكي. بصير أعرف شو كانت تعمل وراك. ايش؟ بصير أعرف شو تعمل وراك. مو حدا يكون وراك. ما تقدرني أعتبر اللي كنت. مش لا بس أختي وراي عشان ما كنت عارفة أدخل اللينك فدخلت لي إياه. هلا هذا اللي كنت لكلكم ديمو كويز يعني ما راح بس المرة الجاية ممنوع أي حدا يشتري الكاميرا ممنوع أي حسب كمان مرة بحكي الستبس. هذا الامتحان راح أعتبره ديمو. راح نعمل كثير كويزات راح تكون كلها محسوبة. راح نحسب الأعلى طبعا فيها. المرة الجاية ممنوع حدا يساعدك بالكويز، ممنوع كاميرا وممنوع تسكير الصوت وممنوع تفتح صوت بدون ما أنا أسمح لك يا يوسف. Is it clear؟ يعني المرة الجاية ما حدا يقول لي مش عارف أفتح اللينك، حدا حيفتح لي اللينك. أوكي. ما حدا يقول لي ما في مش قادر أفتح الكاميرا. المرة الجاية بدك تكون متعود على هاي القصص كلها، تمام؟ Who has a question before we leave؟ مين لسه ما خلص الكويز؟ بس أنا كبست إيش بس هو كبست إيش ثاني. من شو أكتب السؤال الأخير؟ مس هذا الامتحان بينحسب؟ بس أنا ما راح أعيد الإشي اللي حكيته، حكيت مرة واحدة والمفروض لما أنا أحكي تسمعوا بعض. لو سمحتوا اللي لسه ما خلص الكويز ما عمل سبميت للكويز يرفع إيده، وأنتوا عارفين من وين؟ من عند الرياكشنز تحت. علاء رافع إيدك ما خلصت الكويز؟ عملتنا again كلكم خلصتوا الكويز لأني بدي أسكره. طب مس انتوا 21 اللي حاضرين معي، انا وصلني الكويز من 18، الباقي وينكم؟ الكويز بس وصل من 18، مين لسه ما خلصه؟ مين لسه ما خلص الكويز؟ بس أنا مش راضي يدخل معاي. مين انت؟ بس أنا ريتال. ريتال، لانك بتبعتي لي على الاي سكول وانا اكثر من مره بعثت لك اعملي اللينك، بدك تعملي كوبي بيست لللينك. ماس أنا مش فاهم السؤال الأخير. عبد الحفيظ لاخر مره بحكي، لما احكي اسمعوا بعض، لو سمحت رايت يور نيم بالسؤال الاخير. بس أنا كتبت اسمي بالعربي مو بالإنجليزي عشان فوق بكون بالعربي. مين غير ريتال وعبد الحفيظ ما عمل سبميت؟ السبمشن صاروا 19 يعني في اثنين بس، ريتال وعبد الحفيظ. حدا يجي يساعدك يفتح لك اللينك. عبد الحفيظ عملت سبميت ولا لسه؟ بس ما رد علي إرسال، بس بحكي لي إنه السؤال الأخير لازم أحله. يا مس اكتب اسمك، والله حكيت لك اكتب اسمك عنده. ريتال اجى حدا يساعدك تفتحي اللينك ولا لسه؟ ريتال فتحت عندك اللينك ولا لسه؟ مش لسه.
ما في حدا بالبيت يساعدك تفتحي اللينك حبيبتي؟ بس هلا بروح أشوف. بسرعة يلا لأنه حينتهي الوقت. أوكي. طيب خلصنا. هيك خلصنا. Who has any question about 11.1, 11.2, 11.3? بس أنا عندي سؤال. عندنا كمان هلا إحنا لازم نعمل كمان في عندنا يعني واجب نعمله اليوم. 11.10 الدرس. أوكي. هسه 11/7 بس انا ما لا يعني انا ما كنت لاقيه، يعني انا كنت لاقي يعني ايش يعني ما كنت لاقي الهوم ورك، بس كنت لاقي الباوربوينت والفيديو. ماشي. عبد الحفيظ فانا حاله على الهوم ورك. عبد الحفيظ هلا صار بالنسبة للطابق لازم شيء تدورينا. أحمد الواجبات بس انا حاله هون على الهوم ضل علامة ما عم بوصلني منك. بس أنا بعتلك على الواتساب. ميمي بعتتلك على الواتساب. عمر بعرف. from today وبعت كمان واحدة. Have a nice day. If you have any questions, اسأل. I'm gonna give you حدا عنده سؤال إلى أنا شكرا حسين. Q. Okay, I miss you so much. See you next week. Bye. Bye. باي. باي. باي.